Douala is offend of its three top-tier teams as Asraf Douala and Union Sportif of Douala drop to the second-tier championship. Well, we look at the women's top flight. Kaimang has also dropped to the regional league, and it's looking actually bad for Douala because next season we'll have just one team in the MTN Elite One Championship. That is Dynamo of Douala, and in the women's top flight, Authentique and Cyclone. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to La Presse Film Match right here on Spectrum Television. It's always a pleasure for us to be on your screens every Tuesday to keep you updated with what has been making headlines across Cameroon football. Today, we take a look at the 2024-2025 football season, look at what has happened in the MTN Elite 1, the Elite 2, and the Guinness Super League. As you know, Column Sportif Dija and Lobo lifted their very first Elite 1 title on Sunday, and in the women's top flight, Lekki outsmarted FC Ebolowa, picking up the Guinness Super League, and the Elite 2 saw Aigle Royal de la Menoir pick up their very first trophy since its creation. All of this will be discussed right here on the show. Welcome once again. To talk about this, I have two guests with me. I start first with Abubakar Sayani, who is always here, and it's always a pleasure to have him on the show every time. Abubakar, welcome, and a good evening to you. Good evening, Oni. Good evening to all your televiewers. I'm proud to be with two Iron Ladies when we talk sport, because on a daily basis we go around the country to get information to satisfy the televiewers, listeners of the radio, why not the internet, and it's a special day for me because two of you are special to me. As I said earlier, you two of you won two trophies last weekend during the Cameroon Association of Sport Journalists Awards. Congratulations, kudos, and special greetings to my people of Garwa, Big Matthew, President Matthew, and the other people of Garwa, Jaba Masa Numon Garwa. Special greetings to them. Thank you very much for that warm, the congratulations you sent our way. Trophée AGSA definitely concluded on Saturday, and the work only begins for all of us that won. And talk about people that won, talk about an award-winning sports journalist is none other than Pamela Joyab of RSI. I mean, I'm happy to have you here. Ah, je suis très contente d'être là, ONI. Félicitations encore à vous pour votre trophée. Merci. C'est un honneur d'ailleurs avec ces awards de l'AGSC, récompenser les dames, les valeureuses dames, parce qu'il faut dire que c'est le mérite qui a primé. Et on voit bien que ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Quand vous travaillez bien, vous êtes récompensé. Peu importe le temps que ça prendra, mais un jour ou l'autre, ce sera fait. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début pour nous. Okay, it's only the start, and we'll get to talk about that in the course of the show. So everybody, welcome. There you have it, Pamela Njoyab and Abubakar Sayani. We'll take a look at what has been happening in Cameroon football, and that will be after this transition. Welcome back, everybody, to La Presse Film Match on Spectrum Television. Well, we talk about what has been making headlines across Cameroon football. Unfortunately, it's on a sad note that we start today's program as the man that guided Unisport Juillet to Elite 1 Championship is no longer with us. Jenny Gigom is reported to have passed on yesterday night, breaking this morning after a brief illness. This man was there with the last time we saw him was during the Elite 2 playoff up. He guided this team throughout the regular phase into the playoffs where they finished as second, and unfortunately he wasn't here to savour the victory. Let's take a look at this report for more. The touchline will be a quieter place this season. Coach Jenny Gigom, the strategist behind Unisport Juillet's recent successes, has passed away. Reports indicate the veteran gaffer succumbed to illness Monday, July 7 at night in the Douala General Hospital. Gigom, a true football lifer, was last seen on the touchline during match day 3 of the Elite 2 playoffs. Despite his visible weakening and pale appearance, he remained committed to the technical bench for all 3 crucial fixtures, showcasing his ironclad commitment to the beautiful game.
The Unisport tactician's demise comes as a profound blow, particularly as he didn't have the time to fully savour his squad's hard-earned promotion to Elite One. For several weeks, his diminished physical presence on the sidelines had been noted during the MTN Elite One playoffs, with the gaffer even missing certain key meetings. A former formidable defender, Gegom, graced the pitches for top-flight clubs, including Union Sportive de Douala and Aigle du Mungo during his playing days. Post-retirement, he seamlessly transitioned into a coaching career where he forged a formidable reputation as an elite ascension specialist. His coaching resume boasts successful promotions with Aigle du Mungo in both 2022 and 2024, culminating in Unisport's recent jump to the top tier in 2025. His vast coaching experience also included stints with clubs like Union Sportive of Douala, Rangers FC amongst others. Jenny Gegom's impact on the domestic scene, particularly his knack for guiding teams out of the second division, leaves a lasting footprint. His strategic mind and passion for nurturing talent will be sorely missed across the Cameroonian football landscape. There you have it, a sad note for Cameroon football. I mean, he was known as the man that had the key to Elite One Championship, did the same for Aigle du Mungo, now Unisport Camp, but he did not live to savour this win. It's such a heartbreaking news, Abakasayani. Very bad news, very, very sad. That is one of the reasons I'm in black today. Gegom is somebody we've been together for quite a long time. He was a very good footballer before being a coach, a very talented hard rock. He used to be a good player. He has played for Unisport of Oncam for quite in the big days of Unisport of Oncam. He has played for Aigle Konsamba. He was a very determined player. You know, that kind of player that used to fight for 3 points. He is somebody that never loved to fail. He has always been a winner. You didn't mention in your report. He's the one that brought Aigle of Mungo to Elite 2. That was in Limbe, when during the interpose that took place in Limbe. They were champions. He was champion with Aigle. This year also, he has brought Unisport. No matter his departure, he's somebody that has sacrificed his life for football. And it's a great loss for our football. May his soul rest in perfect peace. Courage to the big family of Unisport of Oncam and all sport family as a whole. Courage to them. Pamela Njoyapi was one regular at Expert Food at RSC where you work. I mean, it must have felt like a blow to know that this morning we wake up and the last time we saw him on the pitch during the playoff will be the last time we'll ever hear of him again. Ah, c'est vrai que ça a été un très grand moment de lamentation, un émoi assez compliqué à évacuer, mais après il faut dire que lorsqu'on écoutait Jenny Gegom au téléphone, parce qu'avant qu'il ne fasse le déplacement, le 11 juin dernier pour la ville de Douala pour venir jouer les playoffs up, il faut dire que lorsqu'on l'avait au téléphone, on n'imaginait même pas qu'il était souffrant. Pour les préparatifs, on n'imaginait pas qu'il était souffrant. Lorsqu'il s'exprimait, c'était la même voix que vous entendez, c'était la même énergie qui se dégageait, c'était toujours la bonne humeur, c'était toujours celui-là qui analysait ses matchs, qui vous dit, ok, aujourd'hui il y a eu séance d'entraînement, voici ce que nous avons travaillé sur le volet offensif, demain ce sera défensif, il y a tel joueur, Alphonse Etienne, oui, il est un peu pour le moment blessé, voici la situation de Asiga et tout. C'est comme ça qu'il parlait à chaque fois qu'on le prenait à l'antenne. À aucun moment on avait imaginé qu'en fait, le monsieur qui parlait au bout du fil était déjà amoindri par la maladie, était déjà cassé, aucune idée, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la ville de Douala. Ils jouent le premier match contre l'équipe de Tonnerre et qu'on dise, mais tiens, je dis que comme on a tout le temps au téléphone depuis ces derniers temps, c'est comme ça qu'il a été fragilisé par la maladie. C'est où il explique que non, en fait, il est malade depuis quelque temps. C'est juste parce qu'il n'a pas voulu rester à bas-fond. Pour laisser son équipe venir jouer les playoffs parce qu'il avait vraiment souhaité être près de l'équipe. Et c'est pourquoi le staff
et l'administration, surtout l'administration qui a permis à ce qu'il soit près de ses joueurs. Et c'est pourquoi on le voit au premier match, on le voit au deuxième match, on le voit au troisième match. C'est au troisième match qu'il a chuté et du coup il est allé à l'hôpital. Même quand les joueurs du Nusport perdent le match contre l'équipe de Aigle Royal de la Ménois, je peux vous dire qu'après cette rencontre, il a demandé à rencontrer ses joueurs pour essayer de causer avec eux, pour leur dire que non, on s'est entendu que l'objectif, c'est la montée. Vous deviez tout faire pour rester positif. Vous deviez tout faire pour penser à ceux dont nous sommes venus. Nous avons fait le déplacement à Douala, qui était la montée. Donc quand vous perdez déjà contre l'équipe de Aigle, ce n'est pas bon. Parce qu'on avait une équipe d'Atlantique qui était en train d'avoir des longs bras pour ces matchs. Et c'est comme ça quand les gars essayent de voir aussi son état, ils disent qu'ils vont tout faire pour gagner et monter, ce ne reste qu'au nom de leur coach. Et surtout qu'on sait que Jenny Gegom, lui, avant, quand il était à Aigle, il était avec les Sonnets, il était avec les gars comme les Bello. Il a encore ramené ce même contingent de joueurs du côté du Nusport. Donc vous voyez qu'ils sont nombreux qui pouvaient mourir pour lui. Donc il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait avec Nusport parce qu'ils le faisaient au nom de Jenny Gegom. C'est vrai aujourd'hui, peut-être, je peux même dire la chance que Nusport a aujourd'hui, c'est que le drame arrive au moment où ils sont déjà montés, ils ont le ticket qu'il fallait pour l'élite douane parce que ça pouvait causer un trouble psychologique dans le mental des joueurs. Parce que savoir que votre mentor, celui avec qui vous travaillez tous les jours, n'est plus, je vous assure, quelque part, vous êtes diminué. Vous êtes diminué émotionnellement, vous perdez même un peu en niveau. Parce que ça me fait de réfléchir à chaque fois que comment on a commencé. Aujourd'hui, ce matin d'ailleurs, j'ai échangé avec Sonnet. Je vous assure, il était en larmes. Il était en larmes, il pleurait. Et ce sont même les joueurs qui m'ont donné l'information dans la nuit d'hier. Quand on annonçait qu'il est décédé, c'est Tienche d'ailleurs, Franck Tienche qui m'envoie le message où il me dit le coach n'est plus, notre papa n'est plus. Et vous sentez comment les joueurs sont abattus. Parce qu'après le match, le tournoi des playoffs, ils seront là à Yaoundé le jeudi d'après pour jouer le match des 32e des finales contre la coupe du Cameroun contre Mintak. Ils ont perdu, puis ils sont rentrés du côté du Oncam. Et ils sont censés être libérés d'ici le 18, le 19 pour que chacun retourne dans sa ville respective. Après avoir fait le bilan, ils vont rentrer certainement. Ils vont rentrer durant cette date-là. Vous voyez que là maintenant, le deuil vient les trouver pendant qu'ils sont encore du côté du Nusport en train de faire le bilan. Et quelque part, on attendait aussi le coach pour faire un bilan général, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau de l'administration. Et pourquoi pas faire aussi la fête. Et faire aussi la fête, parce qu'il n'a pas encore assisté à la fête permettant aux festivités de la montée. Et vous voyez que maintenant, au lieu de sourire, au lieu de rire, au lieu de célébrer, on sera plutôt dans la tristesse. On sera plutôt en train de pleurer. Bon, c'est ce qui fait beaucoup mal. Mais je pense qu'il a accompli sa mission, qui était celle de faire monter Unisport, parce que ça restera à jamais dans l'histoire, dans la légende de ce club du sport du Oncam, que c'est lui qui a d'ailleurs permis à cette équipe du Nusport, le flambeau de l'Ouest, de remonter en élite douane pratiquement 7 ans plus tard. Donc à jamais on va retenir cela ici pour un enfant, pour un originaire du Oncam. Comme vous avez dit, il est originaire de Oncam, il est ancien joueur de Unisport. Entraîneur. Il vit là-bas parce que même sa famille est du côté de Bafort. C'était sa vie. Unisport était tout pour lui. Well, we just obviously send out our condolences to his family, to the teammates, to those that were really close to him, and that may God give them strength to go through this trying moment. Well, let's move on and talk about Nathan Douala signing for Canon Sportif of Yaoundé. Well, 19-year-old, the Cameroonian international Nathan Douala has put pen to paper on a one-year deal with footballing giants Canon Sportif de Yaoundé. The dynamic engine room operator, formerly of Victoria United, joined this team as a free agent after a brief stint in the MTN Elite One Championship last season and a period unattached. Well, the deal officially unveiled on Monday, July 7, 2025, actually sees Douala secure a signing bonus of over 3 million CFA francs. Well, this marquee signing is a clear statement of intent from Canon Sportif, who are signaling their ambition to bolster their ranks and push for top honors in the upcoming campaign. Nathan Douala says it's a dream to join this side, and he hopes to, win the championship with them in the upcoming season. We'll see how that goes. We'll get to talk about that transfer.
and the impact it may have for Canon Sportif in the upcoming season, but that will be in a subsequent editions of La Presse Refait le Match. Well, it's on that note that will put an end to the first part of the show. It's time for us to talk about, Before that, something very important. Obviously, we're talking about winnings. Nathan Douala signed for Canon Sportif. He's going to touch 3 million here for France, but we're talking about Trophée AGC that happened over the weekend. 15 categories, 15 men and women were recognized for the work they've put in over the year and the year 2024, and one of them was Pamela Joyab, and she won Best Performance Sportive for climbing Mount Cameroon. And you were so emotional that at one point, did you want to cry in the room? Did you feel like crying? I knew you felt like crying. I saw how Sayani, you felt like you were so emotional, Sayani. Pamela is one of my girls. When I say one of my girls, the girls that we work together on a daily basis, and I love the way she's implicated in that career because she's one of the scariest girls we have in town, we have in the Cameroon, that goes around the nation. Others only work in Douala and Yaoundé or in their regions. Pamela will go to Yaoundé to cover games, we go to Isri Jobetua to cover games, we go to Baminda, we go to Bafoussam, we go to Garwa to cover games. It's not all that easy to see girls. They are scarce. Or like, I only count people like Pamela and Sonita or Buya. They are very scarce, so for me it's not a surprise because when he just started, she just started. I beg your pardon. She used to ask me questions like that. Why are they doing this like this? Why are we going this way? Why are we not going that way? Every day on a daily basis she asks questions. For me, she's a courageous girl. She's a serious girl. Always there to ask questions. At times I say, hey, Pamela, let's go. I say, no, I still have an interview to do. I say, no, we are running against time. I say, no, I'm not finished with this player or that president. C'était à Limbe, lors du match des légendes Nigeria-Cameroun, quand on avait reçu l'équipe nigériane des années Génération 2000 qui affrontait l'équipe du Cameroun, les Lions d'Ontario Génération 2000, où on avait d'ailleurs Peter Rufai, qui était dans l'effectif, Okocha et autres. Justement, le doyen me disait, il faut déjà qu'on parte, il est déjà à 21, le match est déjà fini. Je dis que non, il doit encore faire les idées. It's a good thing. I don't think I've ever told Pamela before, but the first time I got into this profession some years back, and I think at that time I said I really lacked a lot of confidence in what I was doing, and I'm like, is this something I want to do? But there's this particular incident. Every time I go on the field, I don't even ask questions in press conference. When I started, I wasn't asking questions, I was just watching. And there's this thing you said the one time, it was a famous incident, and that's how I knew you for the Juillet, when you told Abudi that, what do you think? You're not performing as you should. Don't you think you should give the captaincy to Joya? I'm telling you, that very day, I've never forgotten Pamela and Joya from that day. To me, it felt like it was such a courageous question. Yes. And that's how you should push the boundaries every time you're doing this. You need to ask the hard questions. And honestly, that stood out for me, and I've always admired the strength that you have, the courage that you have, the belief that you have in yourself, and it's such a thing that every other person that is getting into this profession should be able to adopt. To be so confident that even if you're doing the wrong thing, that confidence is going to push you out of it. It's going to take you out of it because you're so confident in yourself, and I love that for you. But I don't. Parce que moi, quand je vois ONI sur le terrain, vraiment, c'est genre, voilà les femmes qui vont porter ce pays. C'est là, c'est genre, c'est nous, en fait. C'est nous. Tu as d'ailleurs rendu un hommage spécial à toutes les femmes pendant les nous, en fait, c'est nous qui devons travailler, c'est nous qui devons montrer qu'en fait, on peut aussi compter sur nous pour aller dans les autres disciplines. On peut aussi compter sur nous pour collecter les informations. Nous-mêmes aussi, on peut faire l'information. Nous-mêmes, on n'a pas forcément besoin d'un homme près de nous pour dire voilà. Non, nous-mêmes, on peut monter les directives à un homme aussi, à un confrère. Parce qu'en fait, moi, c'est dans ça que je suis. Et je vois que ce soit Oni, que ce soit Manu, que ce soit Janice, même Adjara, je vois que nous sommes vraiment dans la vibe là, de travailler, de ne pas attendre qu'à chaque fois ce sont eux qui nous disent, qui nous tiennent la main ou qui sont seulement là pour... Ah, merci beaucoup.
Donc moi, c'est dans ça que je suis, heureusement, Dieu merci, que notre génération est dans ça. Notre génération, c'est une génération qui travaille, surtout nous les dames, on travaille mais à longueur de journée. On n'a pas de week-end pour nous. Nous sommes tout le temps dans les stades, nous sommes que quand on parle de bodybuilding, on vous dit par exemple que les compétiteurs vont arriver, vous êtes déjà à l'aéroport, vous ne regardez même pas l'heure, vous êtes seulement en train de travailler. C'est pourquoi moi j'ai dit aujourd'hui que seulement le travail et le travail et le travail. On ne doit plus réduire ou amener la femme seulement à celle-là qui doit s'asseoir dans un bureau. Non, nous-mêmes aussi on peut apporter les montagnes. But this time around, I know you're a presenter, but this time around I'll take the chance, the opportunity to present this trophy. This is the trophy of the best, youngest reporter, and it goes to ONI. Yeah. ONI. Last time I told you, when you took over La Presse REFAIT match, coming from the Anglophone zone, you have never been in Douala. It wasn't easy. I know it wasn't easy, but this time around, you are doing a wonderful job, be it in English or French. And on a daily basis, you yourself, you are always there. All the reporters, they know you because you are very active. At times, you use your camera when your cameraman is maybe busy doing other interviews. You take another camera to cover. You take the spectators, the fan zone. You go to the fan zone while waiting for your cameraman to finish what he's doing. ONI, before God and man, I am proud of you. I'm really proud of you because we've been talking all the time. We work together, move around. I am proud. God is good. God is great. God, all things are possible. And you took the last trophy. En fait, c'est même d'ailleurs la plaque tournante de la chaîne verte. That is it. You took the last trophy. Quand on parle de sport. Yes. ONI d'abord. Yes, you took the last trophy. C'est ça, que ce soit au journal, les émissions, les reportages. En fait, c'est pourquoi je dis la plaque tournante de STV, le spectrum. Vraiment, chapeau ONI. Congratulations. Just keep the flag flying. Maintain the flag. No, it's not all that easy. This job is not all that easy. You have to be courageous. You have to be determined because from time to time you need to negotiate to have interviews. At times you see a coach that is just coming from losing a game. Say no, I don't have time for interviews. Say no, coach, please give me 1 minute interview. He said no, a player is running. You have to run behind the player to get the player to have an interview. ONI, kudos, keep the spirit. Thank you so much. I mean, I felt like crying right here, but you know, as a child from Kumba, my idol is strong. So I just want to say thank you so much, Abaka Sayani. You're one of the people that I've always been there whenever I call you. You know, at first you were quite busy and you used to refuse me. Let me be straightforward with you, right? but I love that everything that happens for a reason. And you know, if you accepted that time, I wouldn't have had the opportunity to meet other people, because that time when you were busy, it gave me an opportunity and the courage to want to talk to different people I was not familiar with. I was familiar with you and I was going for you because you were the safe option and I knew you could come. And at that time when you could not come, I had to now look for another option. So I'd say thank you for everything. I'm always happy to have you. And I also want to thank my sister, Petli Bride, for being with me because, you know, she followed me. We went together for this award at Bokasani, and after I received it, she started crying. I did not call her name. So, Petli Bride, I want to thank you for everything that you're doing for me as my sister and my family. So there you go. Thank you to Monsieur le Maire, Pierre Désiré, because together we work on this program and every other thing we do. Thank you to Leba, because Leba, when Monsieur le Maire is there and I cannot do it, he comes for me. And thank you to those that are working. Yes, Raoul Tabufu as well. Those people are very supportive as colleagues, big brothers. They are so supportive. And I also want to thank those that I work with here. Those are Gando, Eric, FX, those that are working at the Fanametrics. I cannot even call all the names. Those that are editing the program. I just want to say thank you all for all the work you put in. This is obviously a trophy for us all, and I don't want to make it so long. We do not have time. So now let's continue. And you took your trophy. Your trophy was the last trophy. Yeah, it was the last. What makes it special is that your trophy was the last trophy, and you took your trophy from the hands of the Minister of Sport. Minister of Sport and Physical Education and Assistant Professional Kombi. That shows how important is your trophy. Kudos. Yeah, I know. C'est symbolique de cette immense remise. Non. Thank you so much. Tu peux laisser aussi de parler de doyen.
Yves Le Polcom. Yeah, Yves Le Polcom. Yves Le Polcom, le doyen indeed. du patriarche. Yves Le Polcom, on parlait de Sidig Lombardi, reporter télé. Luciano Diaco aussi, qui est Doudou, qui est dans les stades tous les jours. Ouais. Et aussi Orion Bassoglog, RSI, mon collègue, qui a gagné le prix du meilleur reportage. Qui était à ça, mais vous avez bien représenté. En effet. Vous avez bien représenté. Il y a Christelle Wanji. Oui. Boris Essono. Boris Essono from Bouya. Yeah, so congrats. Les Lions qui a eu aussi un prix. Les Lions, super. Congrats to all the laureates. Well, it's time for us to close the Elite News page and move over to the games. That will be after this transition, obviously. Welcome back, everybody. Still at Press Fellow Match right here on Spectrum Television. Talk about the games. Well, it's all over for the MTN Elite One Championship as Colombe Sportive were awarded their silverware on Sunday at the Mbapelepe Stadium. Their very first in over close to more than 5 decades. This side has finally been crowned the champions of Cameroon. Well, they lost their last game to Panthère Sportive on a scoreline of 1-0. Their third defeat in 30 games, but that did not change anything as the side had won the championship few days to the closing. Let's get more details in this report. While waiting for the report, I just want to ask you one question. Colombe Sportive, Dijan Lobo, Panthère, Gazelle, Coton Sport, when you look at the lineup, is that something you expected? Panthère just came up in the later days of the championship, Sayani. Yes, Panthère is a surprise. A surprise because when you look at the four just name, Coton Sport and Gazelle. Gazelle, for example, was started showing a very good face from day one till the last day. We're surprised to see Panthère arriving at the second position because we're sure of, because at the season level Gazelle was not even fighting for the second position. Gazelle was fighting for the first position. So while they were looking at the first position, Panthère was also behind, looking at them, controlling their positions, and Panthère got the second position. That was the game against Coton Sport in Garoua, to be sincere, because if they lose the game against Coton Sport, they would have lost that position. So they did well to end the season very well, winning Coton Sport in Garoua 3-1, coming to win Colombe the last day of play in Douala. It must be a big side because it is not all that easy to win those two teams like that. And I must say congratulations to Coach Aroga, because this team started the season very poorly. But when Coach Clement Aroga came to that team, he transformed everything. The language, the message, the technical way. He's a trainer that have passed all his diplomas in Spain. He loved the tiki-taka football, the Spanish football. So the game we had on Sunday was a game between a German coach and a Spanish coach. So finally, the Spanish coach happens to win the game because the lone goal of that game came from Ngondo, and Juillet, that gave the assist, came from the bench just a few minutes and gave that assist for Ngondo to score. And Ngondo was also in a good mood. He ended the season very well parce que c'est lui qui marque 3 buts à Coton Sport Garoua. Il veut marquer encore un but à Colombe. One of the few players to score a hat-trick this season. Yes, this season. So, même à Limbe, c'est lui qui gagne Victoria United à la Limbe aussi. Lors du match aller, il avait 4. Oui. Bon, là, les meilleurs élèves sont arrivés à la tête. Il faut savoir, just to say again, I really appreciate the 4 teams, because when you look at the 4 teams, some teams had strike, complaints all the time. When you look at Colombe, never any complaint. When you look at Gazelle, no complaint. At Panthère, no complaint. Coton Sport, no complaint. Moi, je pense aussi que Panthère, puisqu'on parle de cette équipe, c'est l'une des équipes qui, au cours de la saison, a pratiquement fait 10 matchs sans défaite.
I want to ask you a particular issue with Panthers Sportif because many think Gazelle was stripped when they were not awarded that game against Dynamo of Douala. Many felt that is where... ça a fragilisé Gazelle. Ça a vraiment fragilisé parce qu'on voit aujourd'hui que Gazelle, au classement général, est plutôt 4e. Or, c'est l'équipe qui était 2e derrière l'équipe de Colombe. Peut-être parce que les 3 points que Gazelle a perdus, ayant gagné d'ailleurs, parce qu'il faut dire même quand le match est en arrêt, Gazelle mène au score l'équipe de Dynamo de Douala. Donc maintenant, quand la commission juridique a statué, on voit bien que Gazelle a perdu le point au profil de la Dynamo. Déjà avec ceci, vous voyez que Gazelle est diminué. Et quand on revient sur le plan comptable, on voit que l'équipe de Gazelle termine plutôt à la 4e place avec au total 50 points. 50 points à 2 points d'écart de Coton Sport qui est 3e et l'équipe de la Panthère qui termine 2e avec 55 points à 10 points d'écart du premier qui est Colombe. Avec ceci, on comprend que Gazelle, c'est pratiquement le perdant, je ne veux pas dire le mauvais perdant, mais c'est lui qui a perdu. Parce qu'on a vu aussi longtemps, plusieurs journées où Gazelle était maintenu en la 2e place. Donc, s'il fallait rester dans le top 3, Gazelle ne devrait pas chuter jusqu'à la 4e position. Mais au moins, s'ils ont quand même gagné le pari c'était d'abord de se maintenir. Et puis voir si, avec le temps, on pouvait gagner en confiance pour pouvoir sortir champion. Peut-être, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été. Mais ils ont quand même compris que pour la prochaine fois, vraiment, il ne faut plus lâcher. Gazelle a laissé les points qu'il ne fallait pas à domicile. Tout à fait. Il y a ce match qu'il joue contre Stade Rennais. Il y a ce match qu'ils jouent contre Aigle Royal du Mungo, où ils ont laissé les points. Ils sont venus ici à Douala contre l'équipe des Astres de Douala. Ils avaient perdu, souvenez-vous, c'était au stade de Bonamoussadi. Là, ce sont toujours les points, à moins que vous perdez. Et il y a eu des matchs où Gazelle a fait des déplacements du côté de Mélan, où ils ont toujours laissé les points. Donc, plus vous laissez les points, plus ça pèse sur vous sur la durée. Et c'est ce sur quoi même en fait Gazelle aujourd'hui peut s'apitoyer, c'est de retenir un peu pour mieux sauter la saison prochaine. La même chose, on peut aussi reprocher cela à Panthère, parce que Panthère a laissé aussi beaucoup de points quand il fallait jouer contre Bamouto au match retour. Ils ont perdu du côté de Bamenzi, du côté de Bouddha, où ils ont perdu. Ils sont venus ici à Douala contre l'Union de Douala, contre l'Union à Bonamoussadi, ils ont fait match nul. Vous voyez que ça fait déjà combien de points? Ça fait 4 points perdus. Et quand on regarde les 2 matchs, vous voyez qu'il y a déjà un problème. Quand ils sont arrivés du côté de Garoua, ils ont d'abord perdu le match contre Gazelle. C'est toujours le point qu'ils sont en train de laisser. Bon, on pourrait dire cela pour Gazelle, pour Panthère. On pourrait aussi dire la même chose pour Coton Sport de Garoua qui ne se porte pas bien depuis 2 saisons. C'est vrai que moi, je me réjouis un peu que le championnat camerounais désormais a des nouveaux champions. Avant que Victoria ne soit champion, on a connu 3 années successives où Coton Sport gagnait le championnat. Il y a eu des années où Coton Sport alignait les trophées. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une rivalité qui ne permet plus, alors qui ne donne plus l'occasion à Coton Sport de devenir champion à des années successivement. Donc moi, je pense que c'est chapeau. Ça veut dire qu'il y a la compétitivité, ça veut dire qu'il y a des équipes qui travaillent, ça veut dire qu'il y a des présidents qui font quand même l'effort de payer certains joueurs pour pouvoir avoir de bons résultats. Parce que si vous ne payez pas bien, vous n'aurez pas de bons résultats. Si vous ne tenez pas les bons discours, vous n'aurez pas aussi de bons résultats. Et les bons résultats, on les voit du côté des Gazelles, parce qu'il y a du bon discours, même s'il n'y a pas un costaud salaire, mais les joueurs s'entendent bien avec l'administration. Il y a un accompagnement, on sait où on va, il y a un projet. Vous voyez, c'est autant de choses. Aujourd'hui, on peut s'en plaindre pour la Dynamo, parce que après le transfert de Lionel à Teba, on a bien vu ce que ça causait la Dynamo de Douala, un peu comme avec un Bami Modeste, ça a causé. Donc aujourd'hui, si Baton venait à sortir, peut-être on aura encore le même scénario, ou encore le même schéma, ou encore le même épisode du côté de la Dynamo. Mais la Dynamo, pour moi, cette saison, c'est l'équipe qui m'a un peu déçue. Parce que je me disais l'année dernière, c'est avec la sortie de Lionel Ateba, on devait encore suffisamment renforcer pour cette saison, pour aller dire, ok, on veut le titre. Mais on a bien vu, ils sont passés à ça pour la relégation. Il y a eu beaucoup de batailles. Il y a eu des juridictions où ils ont gagné. Sinon, la Dynamo, on parlerait de la Dynamo passée, un peu comme on parlerait aujourd'hui de Young Sport de l'Union, des Astres de Douala et même de Bamoutos. Je vais mettre un peu l'eau à ton moulin. Il y a quelque chose qui m'a... Comment ça va Dynamo, les équipes que vous avez citées? Comment ça va Dynamo? Dynamo a très mal géré la saison. Je m'explique. Parce qu'on sort de la saison avant, c'est Arouga qui gère Dynamo de Douala.
il gère toute la saison. Ouais. Mais la saison dernière... Il gère toute la saison jusqu'au coup d'envoi des playoffs. Tout à fait. Parce qu'après... Oui, la saison qui vient de terminer, Dynamo de Douala, les entrées qui ont fait les recrutements de Dynamo de Douala, c'est François Ngoumou, c'est Mongo Benjamin. Mais pendant ce temps, on voit... Et les mêmes qui sont en pré-partie. Ils n'ont pas commencé la saison d'ailleurs. Ils n'ont pas commencé la saison. On a vu Inangasa. Et Inangasa qui arrive. Inangasa n'a pas écouté le joueur. Vous savez, quand un entraîneur écoute le joueur, ou Ben travaille avec l'administration pour écouter le joueur, peut-être il peut proposer le joueur par rapport à son projet, par rapport à sa philosophie de jeu, à son philosophie de jeu. Ouais. Mais vous voyez, peut-être les entraîneurs qui ont écouté, vous savez pourquoi écouter ce genre de joueur. En effet. Est-ce que coach Inangasa regarde la même direction que eux? Il joue de la même façon que celle-là qu'on écoutait ce joueur. J'ai dit non. C'est la première chose. Après, le changement de Dynamo, le changement d'entraîneur, après Mout qui était adjoint, il vient là, ça ne donne pas. Quand Mout est arrivé, vraiment, tout a été encore plus dur. Oui, le bateau s'est coulé. Ils ont fondu. Le bateau, oui, tout à fait. Et c'est plutôt Bilibi qui arrive, qui met un peu, qui ajuste un peu l'équipe pour que l'équipe arrive à rester là. Et il y a aussi eu problème de pression à l'intérieur parce qu'il y a Pang et Lobé qui était l'une des pièces maîtresses. On te fait savoir que le Lobé, il ne doit plus jouer. Lobé a ceci, cela. Ouais, parce qu'ils ont décrié sa discipline de vie. Oui. On a aussi décrié le fils de 5 côtes aussi. Ouais. Le fils de 5 côtes aussi. Voilà, c'est des joueurs. Parce que Dynamo avait ces deux joueurs. Pang et Lobé et le fils de couloir. Oui, et 5 côtes, c'est notre Dynamo. Mais c'est qui même m'a beaucoup supprimé parce que la manière où Dynamo dandinait pour arriver à ce niveau, il faut dire bravo parce que moi, je n'attendais pas Dynamo à ce niveau. Mais les bons, vous n'avez pas les Gazelles. Gazelle, parmi les 5, c'est la plus jeune équipe. Ouais. La plus jeune équipe. Gazelle a 5 joueurs qui sont derrière les nouvelles, qui n'ont jamais joué en Letou, qui sont titulaires à Gazelle. Gazelle a les enfants comme les Doura, qui sortent du centre, qui sont montés. Ouais. Le jeune gardien, lorsque c'était sa première saison où il a véritablement joué. Babi pas à 14 pour on demande Gazelle va faire comment, mais le jeune arrive, il fait des merveilles. Et on a les gars comme les Yomba aussi, oui, qui de Dynamo, qui n'était pas en confiance à Dynamo. Il gagne le temps de jeu, d'écouter le Gazelle. Il y a Kewang qui sort de Dauphine de Douala. À peine arrivé, il est titulaire et il a confiance, il joue. Gazelle est la plus jeune équipe parmi les 5 premiers et avec peu de moyens, mais les gars, le président Diallo passe le bon message. Et il y a aussi cette constance-là sur le banc de Gazelle. Voilà, vous avez dit, voilà, oui, avec merci, le gardien, avec le coach et ses adjoints. Et Kada. Ouais. Le coach Kada avait cette équipe depuis la région. On était à Bafoussam. 6 ans déjà ensemble. On était ensemble à Bafoussam pour les Interpol. L'équipe monte. Il est venu, il est champion au play-off à Garoua pour la montée à Lidouane. Et à chaque saison, il est toujours parmi les 3-4 premiers. Ce n'est pas donné, avec peu de moyens. Vous avez parlé aussi, il y a les bons points cette année qu'il faut dire aussi, c'est Colombe. Ça, chapeau Colombe. Le titre de Colombe, pour moi, ce n'est pas un hasard. Parce qu'il faut dire, quand les gens travaillent, il faut reconnaître. À l'époque, Colombe était une équipe comme ça. Ça vacillait un peu. Oui, une équipe comme ça. C'est bon ou c'est pas bon. Mais il faut quand même dire qu'ils ont quand même frôlé le titre en 2018 avec le coach Gabriel Zaboto. Gabriel Zaboto, oui. Et Aïvo Mezumbe qui était son adjoint. Mais les moyens qui étaient mis à je dis chapeau à ces entraîneurs aussi, comme vous avez si bien dit, les moyens qui étaient mis à la disposition de l'équipe à l'époque n'étaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ces gars de l'Ouest, du Sud ont compris, à l'époque c'était Colombe de Samilema. Ils ont compris que c'était un peu ça. Il faut élargir. Ça fragilisait des autres villages du département de Dja et Lobo. Ils ont poussé à Colombe du Dja et Lobo. À un moment donné, c'est des Bolva, ils sont sentis concernés. Des Vengane, des Mbingambo, des Bibia, des Lordov, je passe. C'est une affaire de Dja et Lobo. On a changé pour Colombe du Sud, ça concerne celui de Vangan, ça concerne celui de Bibia, de Mbingambo, de Bikoka, de Ambang, de Kiosim, tout ça là aujourd'hui. Et la mobilisation.
voyez, à chaque moment que Colombe joue, il y a une forte mobilisation. Il n'y a pas que Colombe qui a élargi, si vous permettez. Parce qu'on voit même avec Unisport aujourd'hui, on dit plus Unisport du bas. Non, vous voulez parler, non, vous voulez dire. Quand on élargit, ça permet justement à ce que tout le monde se sente concerné, tout le monde se sente en communauté. Okay, well, let's take a listen at this report that talk about Colombe Sportive winning the the MTN Elite One Championship. Living up to their inspiring team slogan, always higher, translated from toujours plus haut, Colombe Sportive du Jean Lebeau have not just soared, but have definitely ascended to the very pinnacle of Cameroonian football. In a truly remarkable run, the club has now hoisted their third major piece of silverware within an outstanding 12-month period, echoing their name indelibly into the nation's sporting history. The newly crowned MTN Elite One champions concluded their triumphant league campaign on Sunday, July 6th, with a narrow 1-0 defeat to Parenthèse Sportive. However, the result was purely academic for the side from the South region. Their historic league triumph had been mathematically sealed several days prior, igniting celebrations across their passionate fan base. Under the astute tactical guidance of head coach Richard Toa, his formidable squad wrapped up the MTN Elite One with a commanding 65 points. Their dominant performance saw them secure 19 crucial victories, 8 hard-fought draws, and suffered 3 defeats across the grueling season. This July jewel, their inaugural MTN Elite One crown, arrives mere months after Colombe clinched the prestigious Super Cup and the Cameroon Cup. This consistent stream of success means the club has now achieved a historic domestic treble, securing the nation's 3 major footballing accolades within a single year. With the Cameroon Cup, the Super Cup, and now the MTN Elite One title now firmly in their trophy cabinet, the club is already looking to solidify its burgeoning dynasty. Their immediate focus will undoubtedly be on the rigorous challenge of the upcoming CAF Champions League campaign, while also setting sights on becoming the first team in recent memory to successfully defend the Cup of Cameroon. From being mere participants just a few short years ago, this steroid club, founded in 1953, has undergone an unforgettable transformation this season. Their meteoric rise is proof to the unwavering dedication of its passionate fan base and a robust, forward-thinking management team that has provided crucial backing. Sportive de Jean Lebeau, champions of Cameroon. Well, let's take a look at how they celebrated that trophy at the Mbappé Bay Stadium. With the president of Prekaput, with the senior divisional officer Gomuri, with the president of the professional league. Mesdames et messieurs, voici venu le champion anti-Cameroun pour recevoir leur médaille. On y va. Jalais Tupa, Yvan Vendor, Arthur Valiene, Prosper Enana, et surtout, président du conseil d'administration de la Colombe Sportive, le futur là-bas. There you have it. Well, let's take a listen to Coach Richard Toa. He tells he's happy that, they've given this trophy to those from Jean Lebeau, and also that he has been keeping an eye on players in the MTN Elite One Championship, and very soon they will be making announcements of the players that they have recruited in preparations for the African competitions. Let's take a listen to him. The region of South Province in Cameroon, they wait for this trophy for 70 years. Later, now we have this trophy. They can celebrate it. They can be happy for what have this done. But I think that we are on a good mood, on a good way also to do more than what we are doing now. Because we have administration where they are giving a possibility to the team to build up. That's why we can say that the trophy today is the way
to push it again many times, because also we have to defend our trophy from the winner of Cup. That one, I think we had a lot of job to do again, but today we can celebrate this title of champion of Cameroon. We're looking for new players. We have to bring some new players inside the team. We are doing it already. Some players have already signed. We can't give the name now, but in the opportunity that we can give them the name. But we are working very hard to take a good player who can bring it also for the Champions League. The international game is another level, so that we are working for it to bring a new player, as I say, inside now to give the chance for this team to go also for the Premier League. After that, we can see what is happening, but I think that we have possibility to do it because the administration, they are giving a lot of possibility for us to do it. There you have it, and also players that are quite happy about it. I remember Juma Conrad Ikose, who just left Eyes of Hopes Academy last year, finished as a top scorer in the MTN Elite 2 Championship. Well, he scored his first goal of the Cup of Cameroon, in the Cup of Cameroon, by the way, a few days back. He is now champion of Cameroon. Not only that, we have other players that have left PWG of Bamenda Young Sports Academy and joined Column and are now champions of Cameroon. Well, let's take a listen to them. The last season, because we played very well with Young Sport last season and we almost come out the champions, but decided that if I can play at that level with Young Sport, why should I not go further for another team so I can put on much energy and to see that I become the champion. Feelings for me, for my first time playing with Colomb and winning the Cameroon title, is something I never dreamed for as earlier as this, but when I started the game, when I started the league with Team Colomb, I felt the ambience of the team, the welcoming spirit, and their game strategy made me to believe that this season is my season. Yeah, I think it's going to be my first time appearing in such a competition, or tournament rather. It's really going to be a tough challenge, but I think we are ready for it because we are working as a team and we are preparing for the CAF. I think I will first of all thank God, and it's all about hard work. As I said last season, it was the beginning of my journey. Being the best goalkeeper of the elite in the last season, I got through a lot. It took me a lot of hard work to maintain my stature as the Cameroon best goalkeeper. I think this time around again, I'll prove it to show to the world that it is me, and I promise to work again hard to do my best, if possible, next season. For now, I will say no pressure. We'll continue to work as usual. We know it is another competition, but I hope by the grace of God, we are going to perform and do our best there. I want to say thank God and give God all the glory. It was not easy leaving from Isosa with an injury coming here. I want to give thanks to the coach, the administration of Colomb, especially the sporting director, Mr. Atuba, who brought me here. Coming to this group, it's a very good group, a very intense group. The coach, the training and the staff, everybody is well classified and organized. But I give God the glory that my first season in Elite 1, I'm champion of Cameroon. It's quite demoralizing, I should say. It's demoralizing. I thank God for my mother, who was always encouraging me. Thank God also for my family, my friends, and also Colomb, because they took me and they treated me and they took me in as a family, as a child. And I want to really say it's an honor to play for this club. I will give my best so that we can win as more trophies. The Cup of Cameroon is still on the way. We'll have a match on Thursday. We'll celebrate today and we'll keep working hard for the next match. That was, I can say, relieving. Coming back to the sensation of scoring it really felt good. We'll go far. So definitely we'll go far with my teammates, the squad. It's a very good team, and we know that we also have an ambition to win the Cup of Cameroon this season. So we'll go back, we'll rest, celebrate after this, and we'll keep our focus because there are other matches. I think 4 or 5 matches to the finals of the Cup of Cameroon, and we want to win the Cup of Cameroon also. They want to win the Cup of Cameroon. Well, we'll see how that goes because every team is hungry for that, and we'll see if they can retain that. But we talked about teams that did well this season. We've given Gazelle, Colomb all their flowers, Pangte,
Coton Sport. Let's talk about the teams that are relegated this season. We talk of Bamutus of Buddha, we talk of Asra of Douala, Young Sports Academy. I can't even think about it, Young Sports Academy, General for Future. And I mean, it's such a heartbreaking issue. The Northwest region had 2 teams in the MTN Elite 1 Championship. Now it's just PWG of Bamenda that is flying the colors of the Northwest high. But anyways, there are some regions that do not even have teams in the Elite 1. So I guess we can just leave with that. But talk about these teams that have been relegated. What a disappointment, especially for Douala, Pamela. C'est vrai que c'est compliqué quand on voit 2 clubs de l'Union sportive aussi. Et notamment la ville de Douala qui descendent en élite inférieure, notamment l'élite tout. Astre de Douala et l'Union sportive de Douala, c'est un peu troublant. Mais pour les Astres, c'est pas nouveau. C'est vrai que par le passé, les Astres ont eu à descendre en élite tout. Donc, c'est la première fois pour les Astres. C'est la deuxième. Okay. C'est la deuxième fois pour les Astres. Donc c'est vrai que c'est parce que ça date. Mais c'est la deuxième fois que les Astres descendent et reviennent. Mais après moi, ce qui me fait un tout petit peu un pincement au cœur, c'est parce que les Astres de cette année ont été un peu plus flamboyants que ceux de l'année dernière. Parce qu'on a bien vu que l'année dernière, on a eu NX Agbo qui était là au début, qui a fait aussi son chemin comme il pouvait. Après, il est parti parce qu'il y avait ces problèmes de résultats qu'il ne prenait toujours pas. Le coach Gabriel Zabotos est venu, il a terminé la saison avec l'équipe, ils sont allés même au play-off down. C'est de là qu'ils se sont maintenus en terminant dans le top 4 du classement des play-off down. Et le même coach Zabotos est resté, il a tenu durant cette saison, jusqu'au mois de mars, les Astres étaient 4e au classement. On ne comprend pas par quelle alchimie les Astres se sont retrouvés dans le ventre mou du classement, partant du mois d'avril, mais là, il y aura encore quand même des bribes où il faisait un tout petit peu l'ascenseur, 7e, 8e, 6e, 7e, 8e, 6e. La phase retour, surtout le début, ça a été très bien entamé par les Astres. Mais à partir de la mi-phase retour, ça a commencé un peu à dégringoler. Peut-être ça s'explique avec le départ de son capitaine Tchatouan qui était parti, qui s'est exilé du côté du Canada. On a eu quand même Beobato entre-temps qui s'est blessé. On a eu à un certain moment des joueurs qui ont pris sur eux de ne plus assister aux séances d'entraînement parce que ils réclamaient un juste, c'est-à-dire ils réclamaient le salaire, les primes de match, ce qui a un peu fragilisé le groupe. Parce que vous savez, on ne joue que selon comment on s'est entraîné. Tant que vous ne vous entraînez pas, vous allez un peu perdre en régime, vous allez perdre en niveau, vous allez même perdre aussi, il y aura même un petit surpoids. Parce que pour des joueurs qui ne vivent pas pour la plupart ensemble, comme ça se passe ailleurs, ils ne sont pas dans les mêmes... je veux dire, les mêmes concessions, il n'y a pas l'œil du dirigeant à chaque fois sur eux, notamment l'intendant. Vous imaginez un peu les déboires qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils ne peuvent pas s'entraîner pendant un certain moment. Donc, et après, c'est vrai qu'ils ont quand même réclamé les subventions qui étaient impayées. À un moment donné, ils ont reçu quand même une partie dont ils ont estimé que ce n'était pas suffisant. Mais ils ont quand même après accepté, revenu jouer. Mais ça n'a pas trop donné. Ça me fait un peu beaucoup mal parce qu'on a quand même vu que les Astres, après Gazelle, ont été très dynamiques sur le terrain. Que ce soit tactiquement, que ce soit au niveau du contenu des matchs, c'était vraiment du ouf avec cette équipe des Astres. Et Gabriel Zabotos aujourd'hui, qui a beaucoup donné à cette équipe avec ses joueurs, que ce soit les Hachimi, le jeune Bello Zabo, ça ne peut pas parler des Nemi, ça ne peut pas parler de Chaper. Ils sont quand même nombreux qui ont beaucoup donné pour cette équipe, Ismaël et autres. Mais après, je pense aussi que ce n'est pas fatal, ce n'est pas le chaos, l'élito. Peut-être ça va aider pour bien repenser le projet, bien se repenser, se réinventer même et revenir un peu plus fort. Et les Astres, sur les 5 dernières années, ont quand même été en finale de Coupe du Cameroun. Je me rappelle encore cette finale qu'ils ont perdue du côté de Yaoundé face à l'équipe de PWG de Bamenda. C'était en 2021-2022 où ils avaient perdu. On a bien vu que bien avant même cette finale, ils avaient joué les play-off du côté des Garois. C'était avec le coach Anissé Mbagafoué.
Et c'était toujours avec ce même coach qu'ils avaient joué la finale de la Coupe du Cameroun. Et depuis 2 saisons pratiquement, on a pu retrouver ce même effectif-là. C'est parce qu'il faut dire après, les Zana sont partis, Beobato aussi il est parti. Inassem, le gardien, était aussi parti. Ils sont quand même nombreux qui sont partis après la finale de la Coupe du Cameroun, ce qui est un peu fragilisé. Et aujourd'hui, on sait aussi que les Astres n'ont plus suffisamment d'argent comme avant. Ils n'injectent plus de l'argent dans l'équipe comme avant. Donc, ce sont peut-être des soucis ou alors des problèmes qui amènent cette équipe aujourd'hui en élito. En élito. Okay. Any word on these people before we talk about Elite 2 Championship? No, let's talk about it, the four teams. I keep asking myself how AS Fortuna always misses out on relegation because it's always been like this. Last year, the regular season, it was horrible. They went to the playoff down, and guess what? They came back. This year as well, they have gone through so many issues, and on the last day of play, when Bamboo Choose was almost celebrating that they have escaped relegation, bam, it went to 3-3 against Dynamo of Douala. But anyways, we're not talking about AS Fortuna. We're talking about the 4 teams that are relegated this year in the season. Yes, 4 teams, they were bad students. The 4 teams, they must blame themselves. To be sincere before God and man, they must blame themselves. There's this issue that I always complain. When I hear people talk about subventions, I laugh because I'm old in this field, football. This issue of subvention is less than 15 years. I remember teams like Dr. Abega signed people like Mukake and Kanong of Yaoundé, more than 7 million. He had no single franc as subvention from the federation. What it seems like President Teki of Tico United, in the good days, they had players at 300,000 salaries. They had players like Sopo of Unisport. In the good days, players were signing 3 million with the subventions. So today, some of this president, they're just, hiding behind this issue of subventions. You have to make your budget first before waiting for subvention to come as bonus. That's what I appreciate, to be sincere, what President Bob Didi, Valentine Quine of Victoria United said. He said, no, subventions are only bonus. It's just a bonus for him. He has his budget while waiting for the subventions. Yes. So these teams didn't plan well, these 4 teams. Us had one of the most difficult seasons so far as finance is concerned. We had players of us that went on strike for 10 days. Coming from strike to come and play. Very difficult. And they were even funny. They were even very, very powerful I remember Coach Zabo, when they lose to Egli 2-0, they say, we even tried. I thought we would have considered 5 goals. That was the message from Coach Zabo. They suffered a lot. Financially, they were down. To be sincere, they were down financially. They had a good team. Having a good team is not sufficient. Those players, they need to eat, they need to pay their transport, they need to pay their rent. At times you stay in a house, you have problem of rent. At times you don't sleep because when you hear the voice of the landlord, you keep running. So a player needs to sleep well, eat well, plan the game before coming to win. Let's talk about Union Sportive of Douala. Union Sportive of Douala. They announced it so well. Albert Tico made rounds, came into the ranks, and. But he played how many games in that team? En fait, moi, je pense qu'ils nous ont même enfumé. Yes. How can you explain? Union have survived from this relegation for at least 6 consecutive years. They were just mingling, dancing like that. So the staff, the administration of that team have not learned from the past mistakes to correct them in order to plan a very good season. Union had all the problems in the world. And I'm not happy because, look like, let me talk about Europe. When we talk of Paris Saint-Germain today, the president comes from Qatar. The French people don't have the money. The guy is putting in French football. President Fuller of Chad, a big billionaire of Chad, came to take shares to manage Union Sportive.
was chased away. But since the departure of Camden, Michel, and Zuko from Union have never been stable. Union have never been stable. They have been having difficulties to survive. They even went to Juillet to play interpols in order to maintain themselves in the elites. You see, so Union was one of the bad clubs so far as management is concerned for the past season. We talk of Bambutus of Buddha also. Bambutus of Buddha, they left Buddha. You can have that when we talk of Bambutus, it belongs to a whole division, Bambutus division. They left Buddha to come and settle in Douala. How can you explain that? A team of the people, when you go to Buddha to cover games like people like us that goes around, you enjoy. The stadium is full, the ambience, the movement in town because of Bambutus. When you bring Bambutus, so when Bambutus was here, I remember when I went to Banjul to cover the game between Panther and Bambutus. I was at the Fosovito Stadium of Tela, Banjul. I talked to the supporters of Panther, that team, Bambutus lose that game. I talked to the few players. I mean, if you had 4,000 supporters, that spectators that day, Bambutus had less than 50. Of which Bambutus is one of the most popular team we have in Cameroon. But when I talk to the few ones that were there, they say, others have run away from the team because they say it's no more Bambutus of Buddha, it's now Bambutus of Douala. Just look, even the technical bench wasn't stable. The technical bench wasn't stable. Agbo NS starting. He ended his game against Cotonsport. His last game was against Colombe. That was at the annex stadium of annex number 1 stadium of Yaoundé, in Fantena Yaoundé. That was his last game. And the same Barga that was coming from Union, that failed in Union, came to take over. After some time, he started doing well. Coach Abubakar Usmanu, I mean, the kind of management that my people bet it wasn't a good one. What happened to Bambutus for me is not a surprise. Bambutus is a team today that if you can organize yourself very well, Bambutus have supporters that can manage. If you are a good leader at Bambutus, you manage Bambutus without asking for any money from anywhere because they have the supporters, they have the human resources. We need only ideas. People don't have to focus. At times, when Tagu was there, Tagu at the head, he's not always in Cameroon. He goes around, but the people managing, what are they doing? Are they doing the work? I mean, at times, this issue of bringing a team to Douala. When they came back to Buddha, they started winning some games because the chiefs, all the 16 chiefs of Bambutus division, they came to try to, mobilize the boys, and the team went back to Buddha. The ambience changed for some time, but it was too late. We'll talk also about young sport. Mais il reste in perfect peace. Mais il faut dire que pour Bambutus, quelque part aussi, a voulu être dans ce... C'est ça que j'avais dit. Non, j'ai été clair. Oui. Bambutus, ils se sont même moqués de leurs supporters. Vous ne pouvez pas jouer un championnat et puis vous vous arrêtez, soi-disant, vous ne pouvez plus jouer parce que à cause de vos problèmes. J'ai dit quelque chose, peut-être, je ne sais pas si vous avez compris. C'est une équipe mythique. C'est une équipe qui appartient à tout un département. 16 villages. Oui, les supporters ont dit que non. C'est Bambutus de Douala, ce n'est plus Bambutus de Bouddha. Oui! On ne blague pas avec ça. C'est le patrimoine, c'est un patrimoine de tout un département. Oui, lorsqu'on localise cette équipe perd l'âme. Mais en fait, ils avaient expliqué ceci, qu'en fait, ils délocalisent parce qu'ils se rendent compte quand ils reçoivent le match ici à Douala, ils gagnent plus que lorsqu'ils les reçoivent du côté de Bouddha. Non, Pamela. En fait, c'est comme ça qu'ils avaient jugé la chose. Lorsque l'âme, ils ont le terrain. Comment Yaoundé parce qu'ils n'ont pas de terrain. Ils ont le stade municipal. Oui, Bouddha. Oui. C'est situé non loin du marché. Oui, mais attends, lorsque je joue à domicile, le villageois du village est content parce que peut-être il va vendre les colas aux gens qui viennent au stade. Il va vendre un peu d'eau aux gens qui viennent au stade. Il va vendre un peu de bananes aux gens qui viennent au stade. Il est content de son équipe. Parlons, il voulait parler de Young Sport pour sortir, pour ne pas monopoliser la parole. Young Sport, mais les soulève pas. Young Francis, rest in perfect peace. I was lucky that I used to talk with him one-on-one. It's a big regret. Young, the plans, the projects he had for this team, if he was still alive,
Young Sport will have been the best team, one of the best teams in Cameroon. But today, we have our brother Emma Mimba that came to take the team. Emma Mimba is never there. Goes round, he's going around the world. The team is suffering. Les États-Unis et le Portugal. Yes, always in the flight from here and there. The team. I remember when the team had the game in Yaoundé, Coach Alexander Belinga used his vehicles to transport players. Do you imagine that? From the hotel to the stadium. Do you imagine that? When they were going to training, he used his vehicles to carry the players. I mean, the 4 teams that have dropped have gone down to Elite 2. Because Young Sport is not in Elite 2. They are at the regional level. No. And this is the first time Young Sport is dropping. Oui, dans l'histoire. Yes. This is the first time. This is the first time Union Sportive of Douala is dropping. It's just Bamboutus that is a regular customer going up, coming down, going up, coming down. But Union Sportive of Douala for around at least 70 years today have never known any relegation. So today, these 4 teams, they deserve their position according to the way they prepared or they managed that season. Ok. Mais après, moi je pense aussi qu'on ne devrait pas trop s'en prendre à Emma Mimba parce qu'il faut aussi dire que les garçons, du moins les enfants de Young aussi à un moment donné, c'est comme s'ils ne voulaient plus gérer l'équipe. Parce que s'il a accepté signer les accords pour diriger le club, c'est aussi parce que même les propriétaires même du club n'étaient plus en mesure de suffisamment et bien manager. N'oublions pas aussi cela. C'est vrai, l'équipe est descendue aujourd'hui, mais il a quand même fait du bien. On a vu une équipe qui se déployait très bien, qui jouait bien tactiquement, avec des jeunes dans un effectif qui sortent de la ligue départementale, la ligue régionale, et quelques bribes qu'on avait qui avaient déjà un jour joué les Lille 1 et les Lille 2. Vous savez ce que le coach m'a dit? Non, il ne vous a dit pas. Il m'a dit ces enfants demandent que le peu. Ouais, le minimum. Le minimum. Ça veut dire quoi? Manger à la fin. Avoir les moyens de transport. Vous savez, là où Young Sport s'entraîne, il s'entraîne à Baminda, au centre de Young Sport. C'est à la sortie de la ville. C'est le joueur qui habite en ville doit traverser toute la ville pour aller aux entraînements. Vous savez quelque chose? Quand vous avez dit quelque chose, Chido était là. On a vu Chido. Oui, l'année dernière. Oui, il a fait beaucoup. Hamza aussi était. C'était pas. Il parle de Chido, le président. Pas Chido. Chido, oui, le président, oui, l'ancien président. Le président sortant pour laisser la place à Mimba. Est venu pour parler d'équipe. C'est pas qu'il manquait quelqu'un. Si tu connais bien l'histoire, il y a eu le problème même. Pour que Chido parte de cette équipe. Pourtant, Chido n'a pas mal géré. Chido était au play-off. Oui, le président Chido était au play-off, oui, hop. Alors, pourtant, il n'y avait pas d'argent aussi avec là. Le football n'est pas fait pour les tourismes. Les gars qui sont dans le tourisme, le football n'est pas fait. Mais Emma, lui, il était là pour la durée. En fait, lui, dans son projet, c'était de faire avec les jeunes. C'était le projet dans l'enveloppe. On n'a pas vu ce projet réalisé. On n'a pas vu ce projet. C'est pourquoi il avait préféré miser sur la jeunesse. Non, il a tapé les tam-tams. Malheureusement. On n'a rien vu sur le terrain. Le football, c'est le terrain. Qu'est-ce que toi, en tant que reporter, tu as vu sur le terrain? Young Sport, c'était une équipe orpheline. Ok. Unfortunately, la jeunesse là va grandir en régional et on va voir comment. S'ils acceptent aussi, parce que n'oublions pas que généralement c'est le club qui descend, ce ne sont pas les joueurs. Le club peut descendre, le joueur a la chance de signer avec un autre. Oui, il signe même à l'extérieur. Okay, well, I guess that's where we'll end it today. Unfortunately, we started quite late, so we could not go right up to the end. But next week, we'll definitely talk about the NTN Elite 2 Championship, the Guinness Super League. I mean, if we're going to have like just 2 minutes to talk about Guinness Super League and how Lequier came back. FC Boloba. FC Boloba, like, what happened? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que avant cette ultime journée, on avait FC Boloba qui était premier au classement à l'issue de la 21e journée et Lekefi qui était deuxième à l'issue justement de la 21e journée avec l'écart d'un seul point qui séparait FC Boloba et Lekefi. Et il faut préciser aussi que depuis l'année dernière, le titre de champion se joue à la dernière journée. Et les deux matchs se jouaient pratiquement à la même heure. On a bien vu qu'il fallait une victoire de Lequier
tandis qu'une défaite pour FC Bolova pour que l'équipe devienne champion. Et une victoire de FC Bolova et une défaite de l'équipe pour que FC Bolova devienne champion. La chance que l'équipe a eue, c'est que l'équipe a gagné Cyclone 5-0. Dans l'autre match où FC Bolova affrontait l'équipe de Vision Sport a gagné FC Bolova. Vous voyez qu'il y a déjà la différence de points. L'équipe qui termine champion avec 57 points et FC Bolova qui vient juste derrière avec moins de points, avec ses 50. Et les deux équipes sont les deux équipes promues en Guinée Super League l'année passée. En fait, non. FC Bolova et l'équipe. Non, on pas des adversaires. Oui, Vision les adversaires de ces deux équipes. Déjà, il faut dire que pour cette rencontre, Vision et Cyclone n'avaient plus de problème. Oui, ils avaient assuré le maintien. Ils avaient assuré le maintien. L'enjeu, c'était le titre. FC Bolova Léquier. C'était ça l'enjeu. Mais il faut féliciter l'équipe de Léquier parce que sur les 3 saisons, Léquier sur les 4 saisons, Léquier a gagné ses 3 titres. Et quand on essaie de regarder, partant de 2022, où l'équipe est monté en Guinée Super League, à aujourd'hui, c'est 5 trophées remportés, toutes compétitions confondues, 2 trophées de Guinée Super League en 2023 et cette saison, 2 trophées de Coupe du Cameroun et un trophée de la Super Coupe, qui d'ailleurs, ils avaient gagné FC Bolova du côté de Yaoundé. FC Bolova qui termine avec le titre de l'année dernière en 2024. Et l'équipe, c'est une équipe jeune, c'est un projet qui a été mis sur pied depuis 2016. Parce qu'il faut dire, quand elles arrivent en D2 régional du centre, c'est pratiquement 5 ans plus tard qu'elles montent en Guinée Super League. Et on voit le résultat aujourd'hui. Elles ont déjà pris part au préliminaire de la Ligue des Champions et elles prendront encore part au préliminaire de la prochaine Ligue des Champions l'année prochaine parce que c'est FC Bolova qui sera en août prochain pour représenter le Cameroun. Ok, well, time is fast spent, on retient Caïman qui est descendu avec Awafi. Mais c'est la surprise totale parce que FC Bolova était en tête pendant plus de 15 journées. Oui, c'est le seul match qui c'est le seul match que FC Bolova paye le match. Et c'est ça aussi qui fait la beauté, le charme du football. C'est suspense. Parce que on dit un match de football n'est jamais gagné d'avance. Et parler de suspense, est-ce que vous savez qu'on a failli rater ce suspense? Parce qu'au départ, la Ligue avait programmé l'équipe de le match de qui est Cyclone lors le 21 juin. Et FC Bolova Vision, ils mettaient plutôt le 5 juin. Non, mais après, ils sont rattrapés. Ce que nous avons apprécié, parce qu'imaginez s'ils avaient fait comme ça. On ne devait pas avoir un vrai vainqueur. Et FC Bolova, à l'issue de cette journée, remporte la meilleure attaque, surtout la meilleure défense, parce que la meilleure défense était détenue par l'équipe d'FC Bolova. Et vous voyez que le fait d'avoir concédé les buts face à Cyclone, plus de 2 buts, ça les a ralentis et FC Bolova termine, l'équipe termine avec la meilleure défense. 11 buts seulement encaissés sur 22 matchs disputés. C'est 61 buts marqués en une saison. C'est vrai que sur 3 saisons déjà, elles ont toujours été la meilleure attaque. Okay, well, thank you so much, everyone. Thank you so much, everyone. This Abaka Sayani, Pamela and Joyab. And behind the camera, Zipia Desiree, as well as Eric Ngandou. Well, this is how we saw it on La Presse for the match. Yeah, have a wonderful night. Have a wonderful Tuesday. See you, same time, same station. Bye-bye.